ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ വർക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ എന്താണ് വർക്ക്, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പി വി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് എ പി വി ഡയഗ്രാം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ ജനറലൈസ്ഡ് വർക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി വർക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ വർക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ F.dr ഒരു ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റെയും ഒരു ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് സാധാരണ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ PdV എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ്. അതും വർക്ക് തന്നെയാണ്. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ PdV ഫ്രം സം ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ടു സം ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക്, ടോട്ടൽ വർക്ക് W ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ PdV എന്നുള്ളത് ഫ്രം സം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ടു സം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പിയും ഒരു വിയും എന്നുള്ള രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. DV എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇത് രണ്ടും കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ദ പ്രഷർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് കോർഡിനേറ്റ്. നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസീവ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇൻറ്റൻസീവ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല, അല്ല, സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഹാഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് കോർഡിനേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എക്സ്റ്റെൻസീവ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ ഹാഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി മാറും. വോളിയം നമുക്കറിയാം, ഇഫ് വി ഡിവൈഡ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻറ്റു 2 halves, then the volume is also reduced to half. ആ രീതിയിലേക്ക് സിസ്റ്റം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് കോർഡിനേറ്റ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ വർക്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് an intensive and an extensive variable. That is, the work is a product of an extensive and an intensive variable. But work is actually an extensive coordinate. Work, why? Because if we change the extensive parameter here, then usually or obviously the work will change in accordance with the change in the this extensive coordinate or this volume here. So work is also an extensive coordinate. It will change in accordance with the change in the one of the coordinate here. So you can see that the multiplication of intensive coordinate and the corresponding extensive coordinate. That is, here you can see that P into dV. That is, if we are multiplying the pressure, the intensive coordinate pressure, then there should have the extensive coordinate volume. So you can see that in this table you can see that there are different intensive and extensive coordinate that will provide the work. That is, if you can see that there is the wire, stretched wire here. This is the stretched wire, the second case, and this is the tension. Actually, if you are stretching a wire, then you will have some tension. So that tension is the intensive coordinate. And if you multiply the tension into the length, that is the general extensive coordinate, then you will get the work. That is, tension into this dl or the change in the length will give the work here actually. So this intensive coordinates are usually known as the generalized force, and these extensive coordinates are usually known as the generalized displacement. So the product of this intensive coordinate and extensive coordinate is known as the generalized work. That is, generalized force into generalized displacement will give the generalized work. So in the case of a surface, you can see that this is actually the surface tension, and if you multiply the surface tension into the area, you will get again the work. So for an electrochemical cell, this is the EMF in volt, and for the corresponding EMF you will have the Z, the total charge here, that is represented by Z. So this EMF into this charge will give the small change in the charge will give the work here. And for a dielectric solid, the electric field is the
intensive coordinate or generalized force, and the total polarization is the extensive coordinate or generalized displacement. So in the case of paramagnetic solid, this magnetic field, then if you multiply this magnetic field into the change in this magnetization, you will get the work done for this particular system. So you can see that we have different intensive coordinates like pressure, surface tension, then tension, then EMF, electric field, magnetic field, etc. And if you multiply these intensive coordinates with the corresponding extensive coordinate, that is here volume, length, area, charge, polarization, magnetization, etc., that is the change in this quantity, then you will get the generalized work here. So you can see that we have the generalized work. Then generalized work, there may be two coordinates or two variables. One should be the intensive coordinate, that is the generalized force, and other is the extensive coordinate, that is the generalized displacement. And also you can see that we will have we can plot a generalized work diagram in which the intensive coordinate, that is the generalized force, that we can plot along the y-axis, and it will be plotted against the corresponding extensive coordinate or the generalized displacement that you have to taken in the x-axis. So in x-axis we have the generalized displacement, and y-axis you have the generalized force. So you can plot a generalized work diagram. One of the generalized work diagram we have already seen, that is the PV diagram, that is we are plotting V along the x-axis, that V is the generalized displacement, that is along the x-axis, and corresponding this P is the intensive coordinate and corresponding extensive coordinate is V. So the PV diagram will actually give the work done during the process, and the area under the PV diagram will give the work done during the process. So this is one of the generalized diagram, that is P into V plotted against, or V is the x coordinate and P is the y coordinate. This is actually, you can see that different plot will be there for expansion, compression, cyclic process, etc. You will have the different curves there in the generalized work diagram. So you can similarly plot this tension along the y-axis and this corresponding length along the x-axis, then you will again get the generalized work diagram. So that is the concept of generalized work and generalized work diagram. So next we can take the generalized work and generalized work diagram for a composite system, that we will take in the next class. Now we can stop. Thank you.